So first যেটা বললাম যে Ubuntu VirtualBox install download, get VirtualBox first, then get Ubuntu VirtualBox-টা ইনস্টল করবে আগে তোমার কম্পিউটারে। তোমার ওএস যদি উইন্ডোজ হয় তাহলে উইন্ডোজের ভার্সন VirtualBox নিবে, আর যদি লিনাক্স হয়ে থাকে বা অন্য কোনো সিস্টেম, হ্যাঁ, তাহলে ট্রাই টু, আই ডোন্ট নো যে এটা সোলারিস ভার্সন আছে কিনা, বা তোমরা কি সোলারিস ভার্সন ইউজ করো কিনা, বাট ইউ ক্যান চেক, দ্যার মাইট বি, মানে ইট মাইট বি অ্যাভেলেবল। Sir, it's available. মানে তোমাদের কেউ সোলারিস ইউজ করে কিনা, এখানে আছো কেউ সোলারিস ইউজ করো? ভেরি আনলাইকলি, তাই না? ইউজুয়ালি, বাট ওকে। সো VirtualBox install, Ubuntu get, and then install Ubuntu on the top of VirtualBox. At the same time, try with some other operating systems as well. So something like that. আমরা লাস্টে দেখেছিলাম যে ভার্চুয়াল মেশিন, রাইট? Different virtual machines on the top of it. Basically, আমাদের different types or various types of operating system that we can actually use. So just play around, just play around, get at least two types, one Linux and another one is Windows or Solaris or whatever it is you get. Okay, try to get that. So এটা করবে, করে আমাকে দেখাবো পরীক্ষার পরে। Want to see যে all right, so that is one message for you. So let's get started with some understanding on virtualization. So most of the time, actually, we hear cloud. Yeah, we are familiar with that cloud terminology by this time. But also, we hear virtualization. So many times, actually, these two are used synonymously to mean the same thing, but actually not. These two are different thing, although virtualization actually heart of any cloud that we see today. It plays a major role these days in cloud computing. So they don't really mean the same thing. Virtualization, actually, it's a component of cloud computing. It's a component within cloud computing. So cloud computing actually is much larger. Virtualization is a subdomain kind of, you can think about that. So if we have that, our for cloud, then maybe part of it is actually, this is our virtualization that we can think of. So with the help of virtualization, actually the customers can maximize the resources and they can reduce the physical system which is in need. So using virtualization, actually, we separate operating system from the underlying hardware. Okay. We separate operating system from the underlying hardware. So we have the hardware. On the top of the hardware, actually, the next layer is the operating system. And then we know that the upper layer is the application, right? Usually that is the case. That is the scenario.
So if we have the virtualization, we create one more layer, and that is between most of the cases actually between operating system and the hardware. So we create extra layer. So we separate operating system from the hardware. That's what the virtualization does. Whereas in cloud computing, we separate application from the hardware. So their approaches are different. Okay. So most of the cases, their approaches are different. So with the virtualization, we separate operating system from the hardware, but with the cloud computing, actually we separate application from the hardware. The thing is, earlier, in early days, when an operating system is installed on our server PC, OS became intimately connected, very much connected to the hardware, right? That it was installed on. So if, for example, you have installed Windows 2008, for example, server, it was installed on that physical server. So if you pulled out the hard drive, you know that from that physical server and put it into some other physical server, usually that would be a mess, because so many softwares or applications that actually which helps you to connect your devices to your OS. There would be no more linked between them. So when we installed the operating system, it came actually linked to that hardware. That's why when you take out that hardware, then basically no more linking. When you have taken out your hard drive, where basically your OS is, then that linking with the OS and the hardware is missing. Because if you are to install your hardware to some new device, to some new PC, then you would have you actually needed to establish some linking with your OS to the new hardware. But unfortunately, that is missing. Or the thing is, in another words, that you need to fix that. You need to install various drivers, okay, to fix that, to establish the connection. But most of the cases, it's a mess. It would be a mess. So if the power supply of the server or RAM or CPU died also, then Windows died, and very, very difficult to fix the problem. So that we are talking about the early days, when actually there is no the concept of virtualization. So with the help of virtualization, actually, what we get, virtualization gives you a layer on the hardware, an extra layer on the hardware, that you can install what is called an instance of an operating system. স্যার ভার্চুয়ালাইজেশনের সাথে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের কি কানেকশনটা বললেন বুঝলাম না। This part is early days, when there is no virtualization yet. What would have happened?
এই পার্টে ভার্চুয়ালাইজেশনের এখনো কোনো কানেক্টিভিটি নাই। এক্সাম্পলটা দেওয়া হয়েছে যে আগের দিনে আমরা যদি একটা সার্ভার কম্পিউটার থাকতো, সেই সার্ভারের যদি র্যাম জ্বলে যাইতো, সিপিইউ ডাইড, তাহলে কি হইতো? দ্যাটস ইট, ওইটা ওই কম্পিউটারে উইন্ডোজও ডাইড, হ্যাঁ, অপারেটিং সিস্টেমটাও ডাইড। কিন্তু স্যার এখানে একটা লিমিটেশন আসছে না, যেমন অনেক টেস্টার টপোলজির মতো আমার যে হোস্ট কম্পিউটারটা আছে সেখানে কোনো প্রবলেম হলে তার ভার্চুয়াল বক্সে যতগুলো অপারেটিং সিস্টেম থাকবে সবগুলোই বলতে গেলে ডেড হয়ে যাবে। কোনটা? যেমন স্যার এখানে সাপোজ, জি স্যার, এখানে উই আর নট, উই হ্যাভেন, এই স্লাইড পর্যন্ত আমরা এখনো ভার্চুয়াল বক্স বলো বা স্যার ভার্চুয়ালাইজেশন, ভার্চুয়ালাইজেশনটাই মিন করছিলাম। আমরা এখনো কথা বলা শুরু করিনি এই স্লাইড পর্যন্ত। এটা কি বুঝতে পেরেছো কিনা? জি স্যার। হুম। সো ওর কোয়েশ্চেনটা ছিল যে স্যার, এই যে পাওয়ার সাপ্লাই যদি ফেল করে বা র্যাম সিপিইউ ফেল করলে প্রবলেমটা কি ভার্চুয়ালাইজেশন। ও আসলে খেয়াল করেনি যে স্টিল আমরা কিন্তু ভার্চুয়ালাইজেশনের যুগে আসিনি। উই আর টকিং অ্যাবাউট বিফোর, প্রায়র টু ভার্চুয়ালাইজেশন। ভার্চুয়ালাইজেশন না থাকলে কি হচ্ছে সেই সিনারিওটা এখানে ব্যাখ্যা করা। So now I'm coming to your point. So এইখানে ভার্চুয়ালাইজেশন কি করছে? Creating another layer on the top of the hardware so that you can install what is called an instance of an operating system. So old days, operating system were installed directly onto the hardware. আগে কি হতো? এই স্লাইডের আগ পর্যন্ত আমার এখানে হার্ডওয়্যারের উপরে ডাইরেক্টলি আমার অপারেটিং সিস্টেম, and on the top of the operating system different applications run. Anything goes wrong with the operating system, that's it. Problem with applications, of course. Anything goes wrong with the hardware, all part here affected. That's what we have seen earlier. But now what we get, hardware, another extra layer we call hypervisor, some software, and maybe there on the top of it operating system, and then we have virtual machines. Now the beauty of it is that, where is that? These are actually virtual machines, but these are simple files. Like, you can simply move them and place it to somewhere. Drag and drop, for example. Early days, in early cases, just now that I have shown you, it's not drag and drop kind of thing. But here, this is the whole bunch of machine, a server, complete server. And this is no more linking with this hardware, no more linking with this hardware directly.
So you just bring them somewhere else and you can run it. You don't need to worry about your hardware here. Yeah, now back to your question. Yes. What was the question here? Yeah, somebody asked me question. Okay, Abir na কে যেন question করছিলে? সাইফুল ভাই মোস্ট প্রবলি। না, ও তো সাইফুল তো আগের ওইটা পাওয়ার সাপ্লাই ওইটা নিয়ে কোয়েশ্চেন করেছিল। তুমি জি স্যার, কোয়েশ্চেন করেছিলে জি একটা। স্যার। স্যার আমি প্রশ্ন করেছিলাম যে আমার হুম। হোস্ট মেশিনে যখন প্রবলেম হচ্ছে তাহলে তো আমার যে ভার্চুয়ালাইজেশন সবগুলোতেই তো প্রবলেম ফেস হচ্ছে, সেম প্রবলেম। হোস্ট মেশিনে কোন জায়গায় হোস্ট মেশিনে? এখন আমরা কিন্তু অনেকগুলা লেয়ার ক্রিয়েট করে ফেলছি। হোস্ট জি স্যার। মেশিনের কোথায়? স্যার কোথায়? এখন স্যার হোস্ট মেশিন বলতে সাপোজ আমার যে ওয়ার্কিং পিসিটা আছে হ্যাঁ। সেখানে আমি ভার্চুয়ালাইজেশনের মাধ্যমে 3টা অপারেটিং সিস্টেম দিয়েছি। এখন দিস থ্রি, জি স্যার। ওকে। তো সামহাও যদি আমার ওয়ার্কিং মেশিনটা প্রবলেম করে, সাপোজ কোনো মানে টুলস বা ইকুইপমেন্ট নষ্ট হয়ে গেছে আমার হোস্ট মেশিনের, তাহলে তো আমার সেই ভার্চুয়ালাইজেশনের মাধ্যমে আমি যে 3টা অপারেটিং সিস্টেম ক্রিয়েট করেছিলাম। তোমার হোস্ট মেশিনের বলতে তুমি বলতে যাচ্ছ যে এই হার্ডওয়্যারে, মেইন জি স্যার, হার্ডওয়্যার। জি স্যার, মেইন হার্ডওয়্যারে। হ্যাঁ। তাহলে স্যার আমার ভার্চুয়ালাইজেশনের মাধ্যমে তৈরি করা অপারেটিং সিস্টেম গুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে না? Yes, you are very much right. But the problem is, let's say, you take that out, মানে তুমি তোমার HDD হার্ড ডিস্ক ড্রাইভটা, your hardware is gone, তাই না? জি স্যার। Your hardware gone, ঠিক আছে? But let's say that at some point তোমার হার্ড ডিস্কটা মনে হয় মোটামুটি ইটস ওকে, ওইটা ইয়ে না। তোমার হার্ড ডিস্কের মধ্যে এগুলা কিভাবে আছে? ফাইল আকারে জমা আছে। জি স্যার, স্টোরেজের মধ্যে সেভ করা। So you take that out, insert it to some other machine. These are actually files. স্যার মানে আলাদা কোনো ইয়াতে ইয়া করলে মানে ফাইলগুলো কাজ করবে তখন। Yes, that's what I am telling. But আগের সময় কি হতো, তুমি ওই যে হার্ড ডিস্ক গুলো নিলেও তোমার যেহেতু ড্রাইভার এইগুলা যেহেতু এটার সাথে ডাইরেক্টলি কানেক্টেড হার্ডওয়্যারের সাথে, সো এটা কাজ করতো না। But with the help of these virtualization techniques or virtualization, they will be working as if you just bring them out, take it, and you run that to some computer and it will run. That's the beauty. You got the point? ইয়েস স্যার। মানে সামহাও আমার ফাইলটা সেভ থাকলো মানেই আমি সেফ আছি, আমি অন্য কোনো হার্ডওয়্যারে দিয়েও কাজ করতে পারবো। Absolutely, absolutely. যেটাতে তুমি আগে চিন্তা করতে পারো না। জি স্যার। So now you first install hypervisor on the hardware, onto the hardware. Then OS is installed onto the hypervisor. The installed OS becomes instance of an operating system. The OS is no longer tied to the physical hardware. Rather, it is tied to the hypervisor. So, just now আমরা যেটা কথা বলছিলাম, so one can move easily the instance of an operating system from one server to another server as easily moving over a file. Okay. And run it. So actually ওই ফাইলের মধ্যে কি আছে? আমাদের হোল সার্ভারটা আছে ইনফ্যাক্ট।
ওই ফাইলটাই তোমার সার্ভার ইনফ্যাক্ট, যেখানে অপারেটিং সিস্টেমস আছে, যেখানে তোমার অ্যাপ্লিকেশনস গুলো আছে, and of course related to that their data also. So everything is actually under that file. So that's why আমি এইটাই বোঝানোর জন্য তোমাদেরকে বলছি যে when you will feel that you will understand. So that's why go and install get VirtualBox, Ubuntu, other Windows or other operating systems, and then please try to play around. Okay. Yes, sir. So virtualization allows to share single physical instance of an application or resource among multiple organizations. আমরা এই স্লাইডটা আগেও দেখেছি। It does this by assigning a logical name to a physical resource and providing a pointer to that physical resource when demanded. So we ফিগারটা একটু আগে যেটা এক্সপ্লেইন করলাম, something like this. We have hardware here, and then we have virtual infrastructure. So where actually our, hypervisor, and then we have on the top of it, we have maybe operating system, and then we have virtual machines, virtualized machines. So virtualization is the process of creating a virtual environment of something which may include hardware platforms, storage devices, operating systems, network resources, etc. The cloud's virtualization deals with the server virtualization and how it works and why it is termed so, and so on. So how virtualization works in cloud? Mainly, virtualization means running multiple systems on a single machine, but sharing all resources. Virtualization means running multiple systems on a single machine, but sharing all resources, that is hardware. The users not only share the data, but also share the infrastructures with the help of virtualization. So virtualization is used mainly to provide applications with the standard versions for the for the cloud customers. With the release of latest version of an application, providers can efficiently. These are some of the benefits that with the release of latest version of an application, providers can efficiently provide that application to the cloud and its users. So you don't need to worry whether your version is updated or not. And most of the today's hypervisor make use of a combination of the different types of hardware virtualization. We'll look into this one. So there are some differences, slight differences between virtualization and the cloud. Though cloud technology requires the concept of virtualization, but there is a slightly gap. So virtualization is a technology. It can also be treated as software that can manipulate hardware, whereas actually we know that cloud computing actually it's a service. The other day we talked about various kind of services. It's meant for providing the services, but virtualization actually is meant for manipulating the hardware so that we can really efficiently use our existing resources and provide these or facilitate these resources to multiple more customers in an efficient manner.
So from that concept, actually virtualization appears. So very much connected to each other. Virtualization is the foundation element of cloud computing, whereas cloud technology is the delivery of shared resources as a service on demand over the internet. Cloud is essentially made up from the concept of virtualization. That's what we understood. There are a number of advantages of virtualization. The number of servers gets reduced, physical server gets reduced. As you know that, let's say that as just now we showed that, you know, in one server, you can run bunch of server, different servers, Windows server, Linux server, Solaris server, Red Hat, Fedora Core, okay, SUSE, for example, a lot of servers, right? You can Sun Solaris. So that's how you can get reduced the number of physical servers actually. Okay. So the business continuity also raised due to the use of virtualization. It creates mixed virtual environment, increase efficiency for development and test environment. So as a whole, total cost of ownership actually lowered down. So it helps you. Remember that we use the term horizontal and vertical, right? Scaling, right? Horizontal, yeah. So it helps you with vertical scaling, right? That's how Yes, that's how you can reduce the TCO. Okay. There are features of virtualization, partitioning. Multiple virtual servers can run on a physical server at the same time. Encapsulation of data. All data on the virtual server, including boot disks, is encapsulated in a file format. Isolation. The virtual server running on the physical server are safely separated and don't affect each other at all. Hardware independence. When the virtual server runs, it can migrate to the different hardware platform without less affecting. Approaches to virtualizes cloud servers. Grid approach, OS level approach, hypervisor-based virtualization. Grid, I think we talked about grid computing. The processing workloads are distributed among different physical servers and their results are then collected as one. So I think we talked about grid cluster the other day. OS level virtualization, multiple instances of an application can run in an isolated form on a single OS. And the most widely used technique, which is hypervisor-based virtualization, where with the hypervisor virtualization to run multiple applications and other loads on a single physical host, and it allows virtual machines to move from one host to another without any requirement of shutting down. Sir, I have a question regarding the grid approach. Yes. Sir, it is true that the processing workloads are being distributed to different physical servers, but doesn't the output or the result also depend on the link by which they all are being connected to each other, like the speed of the internet? Because they aren't connected with physical link, they are connected through some network link. Yeah, but the thing is actually now when we are talking about this grid approach,
if let's say that, I mean, at this point of time, we can talk about different approaches here. Let's say that you have a cloud environment, cloud data center. In that cloud data centers, you have different machines, and if they are connected to each other, that can be grid as well, right? Yes, sir. Or let's say that we are talking about the pure virtualized scenario where you have only one physical server, and on the top of it you have different servers, and maybe they are connected logically. So in that case, actually, you don't need to worry about that this internet connectivity, network issues, and so on. But in reality, when we are talking about a true grid approach, where actually none of these, the one that you said that, okay, somebody is maybe Dhaka city, the whole city, huh? Yes, sir. Whole city, and they are, you know, located in distributed places. If that is the case, yes, that may arise. But remember that in such a case, actually, when it's a grid approach, there are some certain standards that they need to follow. It's not something like that. Okay, you PC and my PC at home, and they are connected just with using broadband connectivity. No, there should be some. I mean, because you just cannot use the term grid when you are making it so light. Yes, sir. There must be some dedicated connectivity, whether leased line or whether some kind of dedicated connections, and some sort of speed, and some sort of special software will be running between them so that they are networked, then only you can call them grid. It's not like what we are doing now. You got my point? Yes, sir. So that standard thing has to be mentioned. Remember that the other day when we were talking about AWS, right? Yes, sir. We saw that Amazon, how many data centers they got? 150 plus in the world, right? Yes, sir. And they all are connected, right? Isn't Yes, it? sir. So how they are maintaining? So there is some standard, there is something, and they are providing you with high connectivity, high speed, and so on, 24/7, right? Yes, sir. No downtime. Yes, sir. Yeah. So it's possible, right? It's possible. And if it is not possible, then of course you just cannot use that term. Yes, sir. So you have to, or someone, I mean, you means we have to maintain certain standards, then only we can name them according to that. You just cannot say that, oh, you see, I have my mobile phone and I have 5G. No, you must maintain the standard, the connectivity, latency, and everything, right? Speed. Yes, sir. Then only we can say that we have 5G. If we meet the standard that, okay, these Mbps speed, these latency, and these are blah, 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 that thing up to 4G standard, yes, then we can call that, okay, we are getting 4G standard. So did I answer your Yes, sir. queries? Yes, Yeah. sir. Oh, so tired. So I'll not move very fast. I mean, I'll not go very further. Just few more slides, and then I think we'll stop today. Especially this part, hypervisor is one of the key component. Remember that when we talked about virtualization. The hypervisor, it's a firmware or low-level program that acts as a virtual machine manager. Okay, so these are virtual machines. For example,
So somebody has to manage that. And this is our hypervisor, actually, which isolates this hardware and these guest operating systems or application, whatever it is. So the hypervisor is a firmware or low-level program that acts as a virtual machine manager. There are two types of hypervisor. Type 1 hypervisor, bare metal hypervisor. Type 1. Remember that there are two types of hypervisor, type 1 and type 2 hypervisor. Type 1 hypervisor, bare metal hypervisor, does not have any host operating system because they are installed on a bare system that is directly on bare hardware where nothing is installed. You get the hardware, এরকম উইন্ডোজ বা অপারেটিং সিস্টেম বা পিসি নিয়ে কেউ কাজ করেছো? বাজার থেকে নিয়ে আসলাম কিনে, nothing is installed, only BIOS system আছে না? জি স্যার, বায়োস আছে স্যার। So then you basically install your operating system, তাই না? তোমাদের মধ্যে কাজ করেছে এরকম কেউ একেবারে from scratch? জি স্যার, জি স্যার, একবার। জি স্যার। Right. Think about that way. যে আমরা হার্ডওয়্যার নিয়ে আসলাম, then you get the hypervisor type 1, the software, okay, like VMware, vSphere, Microsoft Hyper-V, Citrix Zen Server. These are some of the examples. vSphere, okay, ESXi. You get that, and then you install on top of your hardware. So that be actually, you are not, these are not the operating system actually yet. You apply, you install this hypervisor or the bare or the software on the top of your hardware, directly on the top of your hardware, and then you start creating the virtual machines. So that is actually type 1 hypervisor, bare metal hypervisor. There is the advantage of this. I mean, this is professional level actually. Okay, it's a bit expensive, and also, you know, but it gives it makes these instances faster because they can, you know, yeah, that is a kind of some sort of link with the hardware. But usually we don't use them. The one that I asked you to do so, virtual machine or virtual box. Okay, I'm coming to that later on. So there are actually two types of resource allocation: static resource allocation and dynamic resource allocation. The static resource allocation, for example, RAM. Let's say that the hypervisor actually allows you to split up the RAM statically. Meaning that if, let's say that you have 16 GB of RAM, and then you have, let's say that 4 servers, and you want to allocate 4 GB each, you can do so. Or you say that, okay, I need one with 8 GB and the other 3, I give them 8 GB. That is also possible. But the thing is, the allocation does not or must not exceed the total RAM. How much RAM you get? You must allocate an exact number of RAM. You cannot exceed. That is, all instances have equal the total number of RAM that is on the physical server. That is
static resource allocation. স্যার একটা কোয়েশ্চেন ছিল স্যার। Yes, yes. স্যার এখানে যে 16 জিবি র্যামটাকে আমরা এখানে যে বলছে যে স্ট্যাটিক স্প্লিট করবে, তো সেক্ষেত্রে যদি আমার দুইটা স্টিক থাকে যে 8 জিবি করে আমি দুইটা স্টিক ইউজ করলাম আমার হার্ডওয়্যারে, Mhm. তো সেক্ষেত্রে আমি যখন স্প্লিট করব তখন কি আমার 8 জিবি করে স্প্লিট করতে হবে, নাকি আমি ম্যানুয়ালি 4 জিবি করে 4বার স্প্লিট করতে পারবো? Yeah, it depends on তোমার যদি 4টা সার্ভার থাকে তুমি 4বার করে করতে পারবা, অসুবিধা নেই। 4 জিবি করেই করতে হবে, নট নেসেসারি। ওই যে বললাম তোমার 16 জিবি 4টা সার্ভার আছে, একটাকে দুই তুমি একটাকে 8 জিবি দিলা, একটাকে বললা 2 জিবি 10, বাকি আমার 16 আছে, 3 ফাইন। Only the thing is these total number must not exceed something like this, less than Yes, sir. equal. Okay, that's the rule. Static resource allocation. But dynamic resource allocation, it allows you to over allocate. You see, মানে আমার 16 জিবি আছে কিন্তু আমি অ্যালোকেট করলাম 20 জিবি। That allows that. তোমার রিসোর্স নাই এত, কিন্তু তুমি অ্যালোকেট করে বসে আছো। So dynamic resource allocation allow you to do that. It's not good though, but it's possible. Let's say that in which case is possible. তোমার মনে হলো যে এক সময় যে না আমার 4টা সার্ভার আছে, ওকে, আমার 4টা সার্ভার আছে, আমি let's say 4 তো আমি 5 করে দিলাম 4, অথবা 8, 16, let's say for example 4, অথবা 8, 16, 2, হ্যাঁ, whatever it is. Let's say এই সার্ভার দুইটা আমার একটা টাইমে আসলে ওভারলোডেড, ওভারবার্ডেন, সো আই নিড মোর র্যাম, এবং ওই সময়টাতে আমার এই সার্ভার দুইটা লেটস সে দ্যাট not that much needed. In such a case, maybe you can do that. But there is a limitation that not all hypervisor allow you to do that. তার মানে আমাদের যে ডাইনামিক রিসোর্স অ্যালোকেশন is not allowed by all type of hypervisor. Remember that we talked about hypervisor type 1, right? We talked about hypervisor type 1 and hypervisor type 2. So hypervisor type 1 allows us to do that. But the one that you will be working on, because you know you don't get that easily, so the one that you will be working on with hypervisor type 2 স্যার will not allow you to do that. স্যার আগের স্লাইডে আমার একটা ছোট প্রশ্ন ছিল। স্যার এখানে তো আমরা দেখলাম যে আমার ফিজিক্যাল সার্ভারে যতটুকু র্যাম আছে ততটুকু র্যাম আমি স্প্লিট করে দিচ্ছি। স্ট্যাটিকটার ক্ষেত্রে আমার যতটুকু র্যাম আছে সেটা আমি এক্সিড করতে পারবো না, বাট আপ টু যেতে পারবো। আর ডাইনামিকের ক্ষেত্রে আমি সেটাকে এক্সিড করে যেতে পারবো। কিন্তু স্যার আমার প্রশ্নটা হচ্ছে ফিজিক্যাল সার্ভার সে যে অন্য ভার্চুয়াল সার্ভারগুলোকে রান করছে, এজন্য ফিজিক্যাল সার্ভারে কিছু এক্সট্রা র্যাম থাকা লাগে না? তোমার ফিজিক্যাল সার্ভার, জি স্যার। ভার্চুয়াল মেশিন, ভার্চুয়াল সার্ভার, তাই না? জি স্যার। অ্যাকচুয়ালি ফিজিক্যাল সার্ভারই তো শেয়ার করতেছে। জি স্যার। You are sharing.
your RAMs here. Yes, sir. So your point is রাখা লাগবেই কিনা, not necessarily, but yeah, for the betterment of efficiency, yeah, maybe that may help you. জি স্যার। Okay, if for the efficiency, yes. But আমি বলছি যে এটা পসিবল। আমি কিন্তু বলছি না যে কোনটা ভালো কোনটা মন্দ সেটা বিষয় না। হ্যাঁ, জি স্যার। তোমার 16 জিবি র্যাম আছে, this is possible, huh? 4 4 4 4, right? জি স্যার। Okay. All right. So type 2 called hosted hypervisor, that is hypervisor that are installed on the operating system. আগেরটাতে কি ছিল, আমাদের কিন্তু হার্ডওয়্যার ছিল, হার্ডওয়্যারের উপরে ডাইরেক্টলি হাইপারভাইজার ছিল, তাই না? জি স্যার। এখন কিন্তু আমাদের একটা এক্সট্রা লেয়ার, রাইট? জি স্যার। এক্সট্রা লেয়ার বলতে হচ্ছে আমাদের অপারেটিং সিস্টেম। হার্ডওয়্যার এটা, দিস ইজ হার্ডওয়্যার, হার্ডওয়্যারের উপরে অপারেটিং সিস্টেম থাকবে, অপারেটিং সিস্টেমের উপরে হাইপারভাইজার থাকবে। মানে এইটা লিঙ্কড। সো এইখানে হাইপারভাইজার দিয়ে এইটাকে আমরা আলাদা করে ফেললাম। Okay, so this is the scenario here with type 2 hypervisor. And remember that type 2 hypervisor does not allow you dynamic resource allocation. It only allow you static resource allocation. The one I said, that Oracle VirtualBox, desktop PC for, and then VMware workstations, these are example of these. So this is hypervisor type 2 called hosted hypervisor, that is hypervisor that are installed on the operating system itself. It is a software interface that emulates the devices with which a system normally interacts. We do not need the management software to configure the instance of the operating system here. There are categories, আমি এখানে স্টপ করব আজকে। There are classification, there are many categories of virtualization, like hardware virtualization, software virtualization, server virtualization, operating system virtualization. Hardware virtualizations are further subdivided: full virtualization, emulation, para virtualization. আমি এই ডিটেলটা তোমাদের উপরে ছেড়ে দিচ্ছি, তোমরা একটু নিজেরা কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করে নিও। It's already very late night, 10টা বাজে। আমি আর সময় নিতে যাচ্ছি না তোমাদের। আমি স্লাইডটা মনে হয় আপলোড করিনি না এখনো? আমি কি স্লাইডটা আপলোড করেছি? স্যার আমাদের ফার্স্ট সিটির স্যার মাস্টার স্যার কবে দিতে পারবে? আমাদের তোমাদের পরীক্ষা হলো কয় তারিখের জন্য? 22 তারিখ নাকি? হ্যালো, জি স্যার। তোমাদের কি স্লাইডটা আপলোড করা হয়েছে স্যার। তোমাদের কি 22 তারিখ পরীক্ষা না 26? স্যার। 22 তারিখ না? 22 তারিখে স্যার। আমি 22 তারিখের আগে দেখি তোমাদের সাথে 21 তারিখে একটু বসতে পারি কিনা। আমি চেষ্টা করবো যে দুইটা সিটিরই মার্কস গুলো তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করতে, কেমন? জি স্যার। স্যার বসলে কয়টার দিকে হতে পারে? আমরা একটু বিকেলের পরে বসবো না? জি স্যার, দুপুরে পরীক্ষা থাকে তো। হ্যাঁ, বিকেলের পরে সন্ধ্যার দিকে বসবো না, এরকম সময় একটা জাস্ট ডিসকাস করে নিলাম, ঠিক আছে? কারণ ওই দিন তো তোমাদের একটা পরীক্ষা ছাড়া আর কোনটা নাই নাকি 22 তারিখে? সাধারণত একটাই পরীক্ষা না? জি স্যার। হ্যাঁ, ঠিক আছে, চেষ্টা করবো আমি তোমাদের 22 তারিখে যাই হোক না কেন দুইটাই চেষ্টা করবো, দুইটা না পারলেও অ্যাটলিস্ট একটা তো অবশ্যই পাবা ইনশাআল্লাহ। স্যার এই স্লাইড তো পুরোটা আছে আপনার মিটে, তাই না? বুঝলাম না স্যার, এখন যে ভার্চুয়ালাইজেশনের স্লাইডটা পড়ালেন সেই স্লাইডের মানে এই পিপিটি ফাইলে টোটাল 38টা স্লাইড আছে, পুরোটাই তো আমাদের সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত। পুরোটা তোমার আমার মনে হয় লাগবে না,
তুমি এই যে বললাম না, এই যে লাস্টে যে ক্লাসিফিকেশন গুলো জি স্যার, জি স্যার, ক্লাসিফিকেশন গুলো দেখলেই হবে, পর্যন্ত দেখলেই হবে। ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে, জি স্যার। তাহলে কি আমি ইয়াটা স্লাইডটা আপলোড করিনি না? স্যার আপলোড করেছেন। স্যার করেছেন স্যার। করেছি না? ওকে, জি স্যার, ঠিক আছে। তাহলে ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। জি স্যার, আর দোয়া করবেন স্যার। পরীক্ষার আগের দিন দরকার হলে আমরা আবার একটু ডিসকাস, ওই যে ওই রাতে ডিসকাস করবো না। যদি কারো কোনো সমস্যা থাকে আমার সাথে শেয়ার করো, আমরা আলাপ করে দিব একটু। জি স্যার, একটু তুমি আমাকে মনে করিয়ে দিও, কেমন? নক করো ওই দিন, জি স্যার, দিনের বেলা একটু রিমাইন্ডার দিয়ে দিও যে স্যার আমরা, আমাদের সাথে মিটিং আছে বিকেলে, সন্ধ্যায়, মাগরিবের পরে। জি স্যার। ঠিক আছে, স্যার ভালো থাকবেন স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। তোমরা ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, সাবধানে থাকো, সুস্থভাবে পরীক্ষা দাও ভালো মতো। জি স্যার, আমাদের জন্য দোয়া করবেন যেন পরীক্ষাগুলো ভালো হয়। উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। আর ওই সময় কে জানি আমাকে ফোন করছিল, তাকে আসলে একটা বোকা দিছি। কে মেয়েটা আছে এখন? আছো তুমি? আসলে আমি খুবই এক্সস্টেড। তুমি আজকে মানে সারাদিন আমি যে সেই যে সকাল 9টা থেকে শুরু করছি, বুঝছো? জি স্যার, 9টায় ক্লাস, তারপরে তোমার মাঝখানে অনেক অনেক কিছু করছি। মানে তোমার ওই কোশ্চেনের মডারেশনের দুইটা কোশ্চেন, অন্য পরীক্ষার, এগুলা চেক করা। আচ্ছা, এই রেকর্ড অফ করে নিই।